Capital News tonight. Gold valued at 1.55 billion shillings caught being smuggled in Mbeya. Production of honey increases by 5% to 32,691 tons in the past 3 years. And in sports news, the Ministry of Culture, Arts and Sports signed a contract with CTRJE to build a stadium in Arusha. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. A consignment of 334 pieces of gold weighing 9.8 kilograms and worth 1.55 billion shillings has been caught in Mbeya being smuggled. If the mission was successful, would have lost the government 144 million shillings in revenue. 10 people arrested in connection to the incident were found at a house in Ilomba Street, Mbeya. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2024 majira ya saa 10:27 alfajiri katika mtaa wa Ilomba, kata ya Ilomba, jijini Mbeya, kikosi cha udhibiti wa utoroshaji wa madini kwa kushirikiana na maafisa madini mkoa wa Mbeya na vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Mbeya katika kufuatilia utoroshaji wa madini walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 10 wakiwa wanatorosha vipande 334 vya dhahabu iliyochomwa. Mimi sikufahamu muda mrefu, lakini kuna siku nilikuwa napita, bahati nzuri nikakuta, nikawaita, nikawauliza, "Nyie mnaishi huko ndani?" Akasema ndio. "Mnafanya biashara gani?" Akasema tunafanya biashara mazao. Nikamwambia baba zangu na mjareta, wakasema tunakaa kwa mwenzetu. Yuko wapi? Niitieni. Wakatuambia alikuwa safari ndiye anarudi. Kuishi kama wao humu wameanza kuwa huru kuanzia mwezi Januari na kuendelea sasa hivi. Lakini kwangu walijitambulisha kwamba wao ni wafanyabiashara wa mazao ambao wanaelekea kwenye kutorosha dhahabu kama alivyosema Mheshimiwa Waziri. Sisi tutaendelea kukabiliana nao, na kuanzia sasa hivi mkoa wa Mbeya, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema, sisi hatumfumbii macho mtu ambaye anatorosha rasilimali za nchi. Kwa hiyo tutaendelea kukabiliana. As President Dr. Samia Suluhu Hassan marks 3 years in office, the public have said many positive things have been done. However, more work is needed. Mfano ukiangalia SGR, hii ni kwamba mradi wa reli unakwenda bwawa la Nyerere ambao ni muhimu sana. Hapo kipindi cha nyuma unaona tulikuwa na shida sana umeme, lakini baada ya kuwasha kinu kimoja tu unaona sasa hivi kidogo ile tatizo la umeme limepungua. Mambo fulani hivi katika utendaji wa wafanyakazi wa serikali, naona kama tunarudi kule kule. Tayari kwenye utendaji wa wafanyakazi wa serikali kuna mambo mengi ya ovyo, hasa katika idara ya uhamiaji ambapo nimepita mimi mwaka jana. Kuna mambo ya ovyo. Sasa kupata pasipoti yani ni kama inauzwa sasa hivi. Nilipoingia kwenda kuibadilisha ile sheria ya TASAC ya mwaka 2016 ambayo ilichukua takriban 80% ya biashara za mawakala wa forodha na zote zikawa zinafanywa na kampuni ya serikali chini ya TASAC. Mama alipoingia madarakani, cha kwanza alikwenda kudili nacho niweza kwamba anafungua milango ya kibiashara. The 13th group with 77 households that has 463 people and 1,400 livestock moving voluntarily from Ngorongoro Conservation Area have left to move to Msomera village in Tanga region and Meatu in Simiyu region. Katika zoezi hili kwa kupitia vyombo vya habari, watu wengi wakiwa wanalalamika kwamba ni zoezi ambalo aliendi kwa kufanya au kufuata taratibu za haki za binadamu. Mheshimiwa DC, kama unavyoona umati wa wananchi hawa, sidhani wote kwamba hawana akili timamu. Uamuzi huu unatoa fursa ya kupunguza shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi, kuondokana na changamoto za wanyama hatarishi na kwenda maeneo
bora yaliyopangwa na serikali, ambapo huduma zote muhimu za kijamii hupatikana katika maeneo. Ndugu zangu, serikali inaendelea kusisitiza kuwa zoezi hili ni la hiari na linatekelezwa kwa uadilifu mkubwa kwa kuzingatia misingi ya sheria na haki za binadamu. Wami Ruvu Valley has entered into an agreement with the National Service's 834 Makutupora Force to prevent human invasion and activities at the Makutupora water basin in order to protect the water source, which supplies 90% of water in Dodoma City. Kwa umakini huo pia na wenzetu wa JKT wako hapa, tumeingia makubaliano ya kisasa kabisa. Kwanza kabisa tunategemea kukabidhi pikipiki 4 ambazo zitasababisha watu kupita na kufanya doria muda wote kuhakikisha eneo hili liko salama kwa ajili ya afya ya Watanzania wote. Mbali na hivyo, tukaona kwamba lazima tulilinde kitaalamu. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu linategemea kutoa drone ambayo itazunguka katika eneo zima la hifadhi kuhakikisha kwamba zile shughuli ambazo zinafanyika ambazo zinakinzana na utunzaji wa vyanzo vyetu ambayo unakinzana na mustakabali wa maji aliyoko chini ya ardhi eneo la Dodoma linazuilika kwa mapema. Na sisi tunaamini na tunaweza tukasema kwamba tutashirikiana na wizara na pamoja na bonde la maji Ruvu kuhakikisha kwamba wale wote wanaoingia na kuharibu, hata kama kutoa taarifa ya mdomo tu kwamba kule kuna ng'ombe, tunaweza tukafanya hivyo kwa sababu tumeshasaidiwa. Kwa hiyo hii ni moja ya kutufanya na sisi kuwa walinzi moja kwa moja bila kupepesa macho kwamba na sisi tunatakiwa kushiriki kwa sababu tunanufaika kwenye eneo ile, kwa sababu kama kuna barabara inapita nayo upandagi gari huwezi kuona usamani wake. The spokesperson for the U.S. Embassy in Tanzania, Kalisha Holmes, who has visited IPP media offices with the aim of learning more on the news sector in the country, where she said that the U.S. Embassy will continue to cooperate with the media companies. I'm really honored to have been able to see all of the studios today and all the different parts of the IPP media business, and it's been great to see the different shows, the different topics that are covered, and also to learn a little bit more about how things are run from a technical standpoint. So I look forward to hearing more while we're here, and hopefully to coming back again, perhaps with our ambassador or others from the embassy. Practical education on environment conservation taught in schools that are in villages neighboring the Udzungwa Scope Nature Forest Reserve in Mufindi district in the region have led to positive results, including enabling the schools to harvest trees for wood and fruits for nutrition. Moving on, the governments of Netherlands and China have pledged to continue cooperation with the government of Tanzania in growing and improving production of natural seeds for vegetables and fruits so as to enable farmers engage in farming that is productive and grow the country's economy. And we are proud that the World Vegetable Center in Tanzania is entrusted with managing a critical part of this value chain. This significant role entails curating Africa's most extensive assortment of vegetable germplasm, comprising over, I've heard, 3,000 samples and more than 2,400 accessions of traditional African vegetables. Since we are under the discussion of the second phase of the support of the World Vegetable Center project. We have some visions we'd like to share with you. First, it is anticipated to deepening, enhancing, structuring, and also expanding the cooperation. I celebrate having this building, but I also celebrate the vegetable crops. They are very tiny, often very delicate. They are not given the weight they deserve, but well, the vegetables are mighty. So this is one accomplishment, as I said, but it's a journey. I am also informed that you have expanded this support to include infrastructure improvement,
I welcome this decision because it is an opportunity for the ministry to collaborate with the World Vegetable Center to transform our National Plant Genetic Resource Center into a state-of-art gene bank. Dear participants, the gene bank we are launching today is aptly called Africa Vegetable Gene Bank. It is an asset for the continent because it is based in Tanzania. We have every reason to be proud of it. And Germany has enabled more than 300 youth acquire mechanical skills and agricultural tools to operate industrial machinery so that they can take part in production activities instead of depending on employment. Na wizara imekuwa muda wote inasukuma vyuo vya VETA viweze kuanzisha programu kama hizi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Na sasa hivi umuhimu wake unaonekana kuwa mkubwa kwa sababu ndio mwelekeo wa nchi baada ya kutengenezwa kwa sera mpya ya mwaka 2023 ambayo inazungumzia habari ya kuwawezesha watoto wote wa Kitanzania waweze kuwa na elimu ya amali au elimu ya ufundi. Secondly, it was the training of agromechanics. On this, it was a focus in the project. And thirdly, preventing post-harvest losses. These three topics have characterized the project work throughout. On my side, it's my honor and privilege to address you today as we mark the successful conclusion of the Vocational Training Partnership Project between the WHKT and the VETA. And that is the end of national news. Business news is next after this short break. And in business news tonight, Tanzania Forestry Services, GFS, has said that in the past 3 years of the sixth phase government, production of bee crops has increased to 32,691 tons, on average from 31,179 tons, and Tanzania has sold 5.6 thousand tons of honey worth $40 million out of the country. Wanaouma kama spishi mbili, lakini wale wasiouma na wenyewe bahati nzuri nchi yetu nayo. Lakini tuna jamii nyingine nyingi pia za nyuki kama wale wanaoitwa narrow bee flies. Wale nao ni nyuki, wengine wanaita narrow bee fly, lakini wale ni nyuki. Wanasema narrow bee flies, lakini tunaweza kusema tu narrow bee fly. Wale nao ni aina ya nyuki, lakini kwa namna ya maumbo yao na namna wanavyoruka wamebatizwa hivyo. Kwa hiyo ni rasilimali ambayo pia tunasimamia yenye potential kubwa ya kuleta mabadiliko katika uchumi. Ina tathmini ya kuweza kuzalisha tani mpaka 138 za asali, na sasa hivi tuko kwenye around tani 32,000. Entrepreneurs from Burundi and Democratic Republic of Congo who deal in fish harvest through Lake Tanganyika have commended the cooperation between Tanzania and their countries, as well as the conducive business environment. Sema ukweli ni nchi yetu na tunaipenda sana. Ila mazingira ya kule kama kwa sisi watafutaji ni magumu sana. Ndio maana wakati mwingine tunalazimika kuja kufanya biashara huku kwa ajili ya kujitafutia kipato cha kutusaidia sisi na familia zetu. Sisi tunafurahishwa na wageni, na maana kwa nchi hii ya Tanzania tunaitwa kama ndio wao wageni, tunawaita kama Wachina. Taratibu wa kwanza anatakiwa afuate utaratibu wa kuwa na leseni ambayo inamruhusu kufanya biashara kwenda nje, yani export license. Yoyote anayekuja hapa ripoti kwenye ofisi, uongozi uko hapa unaosimamia swala la uvuvi. And the Permanent Parliamentary Committee on Investment and Capital has said that construction of houses by Tanzania Buildings Agency is a major investment that will help the government increase income by selling them or renting them out to low-income individuals.
lakini kwa jinsi walivyopanga strategy ni chanzo cha mapato kwa TBA. TBA kwa mpango kazi wao 70% ya majengo haya watapeleka kuwauzia wananchi kwa bei zinazoendana na soko na zenye unafuu. Lakini 30% ya majengo haya yatatumika kwa ajili ya kuwapangisha wananchi tena kwa bei ambazo ni nafuu ambazo wananchi wanaweza kumudu. Kwa muda mfupi tumeweza kujenga majengo haya mawili na tuna imani kubwa kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake na kwa wizara kwamba hata fedha zilizobaki kwa ajili ya kumalizia majengo yaliyobaki tunaamini kwamba zitatoka kwa wakati. And that is the end of business news. Sports news is next. Well, in sports news tonight, the Ministry of Culture, Arts and Sports has signed a contract with contractor CTRJE for the construction of a stadium in Arusha ahead of the 2027 AFCON Games, which Tanzania is one of the hosts. Baada ya kusaini hapa, tutamkabidhi shughuli yeye. Mkandarasi tutamkabidhi kwa mkuu wa mkoa. Na hapo nitawaeleza kwa Kiingereza kwamba huyu ana mamlaka ya kuweka mtu ndani masaa 48. Tumeshuhudia maeneo mengi, tumesaini mikataba. Mingine mikataba ya barabara, mingine mikataba ya majengo, mingine mikataba ya vitu mbalimbali. Lakini kusaini mkataba ni jambo moja. Nisisitize kwenye eneo hili, Mheshimiwa Waziri, sisi wabunge ni wanasiasa. Tunataka kurudi kwa wananchi kuambia tumetekeleza ilani ya uchaguzi. Tunajua kuna namna mlitia ubani kidogo. Bila kufukizia inawezekana lisinge tokea. Na washukuru sana waheshimiwa wabunge na bunge lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. The Ujirani Mwema Athletics competition will take place this Saturday at the Filbert Bayi Center in Kibaha. Tuko na vijana wetu ambaye tunawafundisha ili lengo tutakuwa na mashindano ya Jirani Mwema ambaye Pwani, Morogoro na Dar es Salaam, ili tuweze kufanya trial kupata vijana wazuri ili waweze kufanya mazoezi ya pamoja ili kuzoeana kwenye maandalizi ya michezo yetu ya riadha. Na hiyo michezo imegawanyika sehemu mbili. Ya kwanza kabisa tutachukua mitupo na miruko pamoja na track. Ngome Handball Club is proceeding with training ahead of the next month club championship, which will take place in Tanga. Timu ziko kwenye maandalizi, ndo tumeanza maandalizi, sasa hivi tuko kwenye conditioning, tunajiandaa vizuri, wachezaji wote wazima na wachezaji wana morali. Lengo ni kutetea ubingwa wetu kwa sababu kwa mara ya 6 sasa mabingwa ni sisi wenyewe. Kwa hiyo ni tunafanya mazoezi kwa ajili ya kutetea ubingwa wetu kama ilivyokuwa kawaida. Well, that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.